Thank you so much for being here and being on time. ഞാനിപ്പോൾ തൂലിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ആ സെഷനിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ question and answer session തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. Dhanya is actually moderating in that panel and Miriam is there listening to it. But they will join us in just a couple of minutes. ഇവിടെ KLF tradition അനുസരിച്ച് സമയം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്, which is wonderful, which is why I'm sitting on stage here alone. ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ, is it all right that we switch between Malayalam and English? Is that all right? Is there anybody who doesn't understand Malayalam? Is that someone I know? Okay, here we have Dhanya Rajendran here. Sthiramaittu, we have her asking everybody else questions. So we said, today we will ask you. She has quite a remarkable journey that we are all very proud of, and we think people should know her journey. And here comes Miriam Joseph as well, another person who's been moderating very beautifully at KLF, again with a fantastic life journey, and we shall be asking questions to one another. Welcome, Dhanya. No, you don't get to be moderator on everything. Yes. So I'd just like to say that all three of us work in the media space, of course, media and entertainment, and we end up interacting very often about a lot of things, but we rarely asked each other personal questions. So when it came to doing this session and we started asking each other things, it was really interesting that we didn't know so much about each other. So I think we should just start off from that point. Miriam wanted to be the one to start the introduction. So. Only because I wanted to introduce to you a local daughter of the soil who was once the Prime Minister of Kozhikode. No, Palakkad. Oh, Palakkad, sorry, Palakkad. And I want her to tell us a bit about that, because I was amazed when I heard this story. It's just a children's competition where, I don't know if they still have it in Kerala. They used to have this, Orala Pradhana Mandriyam of a district, and they'll be made to wear clothes like Jawaharlal Nehru. Maybe it's even banned now, you never know. So we used to be like Jawaharlal Nehru, go in an open jeep through the town, and you have to stand like this, and all the kids from different schools be waiting in the town to salute you. So I was the Kuttigalda Pradhana Mandri of Palakkad for 1 or 2 years. That's the story. 1 or 2 years, huh? Not just one time. She won a second time also. But I wanted to ask you, Dhanya, because like Anjali said, you're always the one that asks the questions. Before you became the Prime Minister of Palakkad, you had won another very great Padavi. Tell us about that one. So I studied in a convent school in Palakkad, and the best way to bunk classes, I figured, was to be an artist. I mean, this is a true story. So I tried dancing, and there was absolutely no way I could dance. Then I thought Kathakali is easy because they are sitting half the time, right? They don't actually dance. They just move their eyes and their eyebrows. So I went and joined Kathakali class, and I realized that's not happening because you've sitting in Aramandalam for a long time, and that is very difficult, and you cannot talk in Kathakali classes. Then I thought, let's go for the school band. You know, the band. So I can't do any of the trumpet and all that. I decided drums would be my thing. Then I realized I don't have rhythm for that. So by 8th standard, I'm thinking, what is it that I can do which can make me bunk classes, but everybody be happy with me? So I chose science. So those days, there used to be a competition called Young Scientist of India, where you have to have an experiment which gets certified, and then you go for this Young Scientist of India competition and the science seminar. So I used to be representing Kerala in the Young Scientist of India competitions. Yeah. Science, politics, arts, No media. arts. No arts. Absolutely no arts. I mean, we're generous in terms of the media term. You're an artist also. So she does all of those. And then on this side, I have Anjali and I were talking recently about what kind of children we were. And I was always somebody who knew what she wanted for herself and was very protective of her autonomy to make her own decisions. And I found my way to where I am. Anjali, on the other hand, has found her way to where she is
by going the other route, which is Anjali was always the good girl. She did the right thing. She studied well. She did what her, never disappointed her parents. Is that true? Till recently, I guess, maybe. But tell us about that. You grew up outside and inside India, right? Yes, yes. So, my parents left India. My father left India to live in the Middle East in 1959. My mother left in 1965. And if anybody knows, the thing about migrants, ഈ പ്രവാസികൾക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണല്ലോ, the year they leave, that is what is stuck in their heads. So the value systems of that time is what I was brought up with, which means a lot of traditional upbringing, a lot of strong hold on the culture, and in many ways very conservative. And I found that when I came back, every time I would come back to Kerala, my cousins were far more sort of open, and I was the one more traditional. And this was a strange mix. And so this whole thing of the Nalla Kutti, I've always been that, doing the right thing, growing up exactly to meet everybody's expectations and all that. And there was only few areas where it was, nobody had too many expectations. In terms of career and things, it was always about, again, going by the convention. We were a business family, so that is all that was expected of me. Do some management studies, possibly take up a good job, that was it. But that was the area where I found I could, really stretch myself. And because nobody was really focusing too much, I could really, in a way fly, imagine. And the older I got, I realized this whole Nallakutti is very much the external mask. And I wasn't such a Nallakutti at all. And slowly I think that started to emerge. And fortunately they tolerate me, they love me, so it's all right. So when we got talking about how we were when we were young, Anjali was very different from me and Miriam, because the stories I told you about being prime minister or young scientist, I narrated to them to tell them that I never did anything which people wanted me to do. So when you become young scientist, it's a small competition, but you know how it will be, Manoramile, it will come, Palakadale, Penguti, young scientist. Then everybody wants me to become scientist. So when I was prime minister, everybody said, I'm sure all the students here had the same problem. IAS എഴുതണം ഉടനെ പറയും civil service എഴുതണം. So I used to know the collector at that time. He's now the defense secretary of India. So I went and asked him, do you think I should become a civil service officer? He said no, because you have to listen to other people, especially politicians who may not be educated, therefore you don't become. So I struck down that career. Then scientist was the second career, and there was no way I wanted to do that. So I went into commerce, and then I shifted to theatre in school, in college. But my parents throughout never would question any jumps I made. I was telling them that they would not even worry if I didn't come home by 11 in the night. But if my brother didn't turn up by 7:38, everybody in my house be worried. So I could stay out how much ever. So we were discussing that we had very different upbringings, right? Yeah. What about you, Miriam? What was it like growing up? What were the expectations and things? For me, well, it was slightly odd in the sense that I'm the youngest of three, but my brothers are both almost a generation older than me. So I grew up in my home kind of like an only child with two parents that worked. So they were both busy, and I was kind of a bit of a wild child. I could do what I wanted, and I got used to that. And I liked being able to do what I wanted. And then my parents decided that maybe that wasn't so good for me, so they sent me to boarding school. But that muscle was already so well developed that at boarding school I got the reputation of being disruptive in class. She answers back, she's too cheeky. And it was funny because I went to a co-ed boarding school, boys and girls. Now I have a goddaughter today who everyone says is very like me. She goes to a girls' school. And she is very like me. But the way she's described and the words used to describe her are, she's precocious, she's intelligent, she's curious. She's not a troublemaker, she's not cheeky, she's not an answerer back. So slowly I began to realize that the kinds of labels that I was getting was maybe a bit gendered.
and that all the things that I did when the boys did, they got away with it and it was okay. So that made me even more kind of strengthen that muscle about needing my own autonomy. And if I have an article of faith in my life, it is that I will not let somebody else, without my permission, choose anything for me or put something on me that I don't want put on me. And so, even the title for our session, the three of us talked about it, and Anjali told us about an article that had been written about her way back when. In Manorama many years ago. Correct, a very long time ago. And the title jumped out, and all of us said, yes, that's what we should call it. Because, you know, the festival organizers said, come up with a title for your session. And we thought Madalagal Chadanulada was perfect because walls, in my eyes, have two purposes. They can either lock you in or they can protect you from bad things. Either way, you're meant to scale those walls. And I think that both the ladies on either side of me are very serious wall scalers. Especially in an Indian context, especially for women, and I am gendering things here. These are two extraordinary achievers. But we do our stuff very differently, right? Dhanya, you're now somebody who used to work for a news channel and then set up your own. Tell me what that's been like. I studied journalism in Chennai. I chose that course because it was the shortest. It was a 10-month journalism course. Everything else was 2 years, 3 years. So I was like, what is the shortest course that I can do, become a journalist? Because I decided when I was in, I think, during my graduation that I want to be a journalist. I was watching a debate on, I think it was Star then, not NDTV. Devagowda's government had fallen, and there were these two anchors who were sitting and discussing that, you know, we are going to have one more election and look at what the country has to go through. So I thought, these are two people who are actually speaking on my behalf. Therefore, that's a job that I would want to do. And by then, I was anchoring. Asianet used to have this paraya 10 songs of the week, beautiful songs of the week. So I used to anchor that on Sundays. There was a script saying, Padangalilum, Varambagalilum, Padi Nadakunda, E Patan, Ombadamate Ganam. So I used to do that. So I was like, okay, I want to do TV and journalism. So I studied in the Asian College of Journalism. My first stint was in Malayalam actually. I started with the India Vision, where M.T. Vasudevan Nair, Nikesh Kumar were there. But I realized I cannot work in Kerala or with Kerala organizations. I don't know, I felt I worked only for 9 to 10 months. But though I was born and brought up here, I felt in a work atmosphere, they were very stifling and they would pass all kinds of gendered comments, even at a young reporter like me. And I've never come back to work in Kerala because, I mean, I do work in Kerala, but I don't work as part of another organization where a lot of Malayali men are there, right? I'm saying Malayali men because I had a problem with them then. I don't know how much Kerala has changed in its organizational setup. Then I joined Times Now. The channel which Arnab Goswami was the editor, a year before the channel launched. So we were Times When, Times Never, then it became Times Now. I worked there for 8 years. It was, in very subtle terms, it was a good learning experience. At that time, Arnab Goswami was much nicer on and off screen. So it was not very difficult working there. It opened me to covering politics. There was no gender coverage then. I don't think we even thought about gender as something to cover. But slowly I realized that I want to report on women more, on children more. And to cut it short, when you're working in a national channel, I don't like to call them national anymore. I think they're Delhi channels. They're very Delhi-centric. For example, Delhi or Maanga Veena Polum, they will be discussing it. Like the reason why I quit is Bal Thackeray had fallen sick. For 2-3 weeks, Bal Thackeray was in hospital, coming out, going in. They wouldn't cover anything else. And I always felt like I was not just a journalist, I was also a marketing agent. Because I was the Southern Bureau Chief for 4 states, no Telangana then. And I had to constantly fight with the Delhi desk person saying, Ivade ingane sambhavichu, Ivade ingane sambhavichu. And they would never include it. So I decided I'm not going to work as a marketing agent anymore. And I will maybe start something on my own. That's when I started the News Minute. A very sensible suggestion from
the audience that we should speak a little bit more in Malayalam. Um, I'll speak for myself. I didn't grow up in Kerala. I speak Malayalam, but my Malayalam is home base. I read and write Malayalam, but that's of no use to you all. We're going to try, right? Yeah, absolutely. Okay. So, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയണം. ഞാൻ school, like I said, I didn't have much of an attention span, and but I was a very curious kid. I liked to get myself into every single thing that was possible. Indian music, Indian dance, horse riding, swimming, Western music, jazz. എന്തുണ്ടായിരുന്നോ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കയറി. I didn't stick with very much. And so I understood then that I needed to find something in my life that would keep me as occupied and curious. And so I landed on becoming a producer for film. And when I said I want to go to film school, my father's face dropped. He was never going to say no, but he was just like, filmo, adu veno, adoru respectable profession aano എന്നാണ് അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, റേഡിയോ ചെയ്യണ്ടേ, അല്ലെ പ്രിൻറ്റ് ജേർണലിസം ചെയ്യണ്ടേ, ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ റെസ്പെക്റ്റബിൾ. And I think that has been that kind of, I have an incandescent line in me that says, if someone tells me something is not respectable and expects me to toe a line, I am going to do something else. So I'm not sure whether I chose producing to, I don't know, defy my father, or because it was a good choice, but it was the best choice I ever made in my life. If I would just like to say that for those, who don't know and who Miriam will never tell, Miriam has spent more than 16 years in the UK producing for documentary films. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ബോംബെയിൽ എത്ര വർഷമായിരുന്നു? ബോംബെയിൽ 12-13 വർഷം മിരിയം ജോസഫ് ബോംബെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, including films like Dawn, Talash, Ettam, the biggest films in the country she has produced. And ഒരു 10 വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ എക്സൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് യുവർ സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ, അവിടെ പോയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോഷ് നോട്ടീസ് അവിടെയാണ് കണ്ടത്. അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് സോ വണ്ടർഫുൾ. ഇറ്റ് സിംപ്ലി സെഡ് സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വർക്ക് പ്ലേസ്. അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കാണുന്നത്. എത്രയോ ശേഷമാണ് അറിയണത് that ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് അതിന് പുറകെ. That to make it compliant, we had someone like Miriam Joseph there. So that is the difference. And so many people look up to Miriam, men, women, everyone, because production certain standards set ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും മിറിയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് I have to interrupt and say that. So kudos to that. എനിക്ക് അഞ്ജലി, I want to one clarification, because I know ഒത്തിരി പേര് ചിന്തിക്കും മിറിയം പ്രൊഡ്യൂസറാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും ഞാൻ പൈസ ഇടുന്ന ആളാണെന്ന്. അല്ല, ഞാൻ പൈസ ഇടാറില്ല. വല്ലോൻ്റെയും പൈസ എടുത്ത് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഐ എം എ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് നോട്ട് എ ഫൈനാൻസിങ് പ്രൊഡ്യൂസർ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ന്യൂസ് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ അയക്കാൻ പോയത്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. പക്ഷേ അത് വേറെ ആരും പൈസ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് അഞ്ജലിയോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്, അഞ്ജലി ഒരു നല്ല കുട്ടി എന്ന്, ആൻഡ് യു ഹാഡ് 2 older brothers അല്ലേ? സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ 3rd കിഡാണ്. എനിക്ക് 2 ചേട്ടന്മാരുണ്ട് who are much older than me. പക്ഷേ അൺലൈക്ക് മിരിയം സിറ്റുവേഷൻ, ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോക്കസ് എൻ്റെ മേലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 അല്ല, എനിക്ക് 4 പേരൻസാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു, പണ്ട് പൂനെയിൽ പഠിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങളിത് പറയാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വി റിയലൈസ്ഡ് വൺ തിങ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ഗേൾസ്, ഇസ് ദാറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സമ്മതം കിട്ടിയത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയർ എടുക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വെൻ വി തോട്ട് വി ഷുഡ് അഡ്രസ് ദിസ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ എല്ലാം ഈ ജേർണി ഈസ് വൺ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ as far as I was concerned, I had 4 people looking out for me. അപ്പോൾ പൂനെയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം എനിക്ക് അന്ന് 19-20 വയസ്സാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ആക്കുക, കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്. ആദ്യമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തനിച്ച് ഞാൻ ആ വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലാഗിങ് ഡൗൺ ആൻ ഓട്ടോ. ഇറ്റ്സ് റിഡിക്കുലസ്. ഞാൻ കൈ കാണിച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടോ നിർത്തുമെന്ന് വരെ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് പത്തറ്റിക്. പക്ഷേ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് വാസ് സ്ലോലി ഡിസ്കവറിങ് വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടോണമി. അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും
അവനവൻ്റെ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ആർക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ വി ഫീൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചോയ്സസിൽ ട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഫിലിമിലേക്ക് കയറാൻ ഇത്രയും ഒരു അക്കാഡമിക് റൂട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം അതായിരിക്കാം. ആദ്യത്തെ PG കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസ് സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തെ PG ആണ് ഫിലിം മേക്കിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഇത്രയും ലോങ് റൂട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എവറിബഡി വിത്ത് മീ. ഐ എം വൺ ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ. എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ എൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഫിൽമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പേരൻസാണ് എൻ്റേതും. ആൻഡ് ഇതിൽ സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓഫ് സ്ക്രീനായിട്ട്? ബിക്കോസ് ഒരു ജനറേഷൻ മുമ്പേ, ഒരു ജനറേഷൻ 2-3 ജനറേഷൻസ് മുമ്പേ സ്ത്രീകളെ ഇല്ല നമുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ്. ഒരു വുമൺ ഇൻ സിനിമ മീൻസ് ആൻ ആക്ടർ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ഒരു ബീന പോൾ വേണുഗോപാൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയൊരു പ്രൊഫഷനാണോ? ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് സീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതും ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ്. അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് is the biggest question that we always face. At least I think in the film profession that's definitely the case. So like any other profession, we also deserve respect and we also give respect. അപ്പോൾ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ ഫോർ മീ റീസെൻ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ when WCC had its first press conference, വളരെയധികം ഒരു കുറച്ച് വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു അത്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൊതുവേ അധികം none of us like too much visibility on media and things. I'm the only one who sort of gets a little visible during my film's promotion and things. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വന്നപ്പോൾ my brother gets a call saying, why is she doing this? എന്തിനാണ് മോളെ ഇതിനൊക്കെ why is she doing this thing with all these ladies? And when my brother says that if your house is dirty, താൻ ഇറങ്ങി വൃത്തിയാക്കില്ലേ, അതാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, ലീവ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഫോർ മീ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫാമിലീസും അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി നീഡ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺനെസ് എല്ലായിടത്തും വേണം. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയാലും എന്ത് കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചാലും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്താലും ഈ വീട്ടിലുള്ളൊരു നാവിഗേഷൻ ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് ടു സർക്കംവെൻറ്റ്. ആൻഡ് when one person decides it's not enough, പലപ്പോഴും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആക്ഷൻസ് ബാധിക്കുന്നത് അവരുടെ മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എക്കോണമിക്കുള്ള പ്രശ്നം തന്നെ അതാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇന്ന ആളുടെ മകളാണ്, ഇന്ന ആളുടെ സിസ്റ്ററാണ്, ഇന്ന ആളുടെ ഭാര്യയാണ് എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ ചുവട് വയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്ലോസ് us down incredibly. So when do you exercise your autonomy? When can you do something without being weighed down by the expectations of all the other relationships in your life? So that I think is very crucial to our journey. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജേർണീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ for me it's very amusing and surprising because it's so different from ours. And that was the other thing, that just when you see a woman who's crossed some limits drawn around her, there's no one way to do it. There are so many ways to do it. That's why we're sitting here together, that there are so many ways we can do this. There's no one prescribed way. So to judge one woman by one particular scale, that all women are like this, is ridiculous. And ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തത് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. So what do you have to say? I came from a session that Dhanya was just doing. By the way, this is her third session in a row this morning. And I was sitting there thinking, God, I'm a little envious of her, because she gets to go from gender to talking to the top spy and the top diplomat in the country to talking to an economist and her illustrator. Again, the sheer variety of things she does. And what always blows my mind
is I watched some interviews she does with some of the more unreconstructed males of our species. And they have the gall to question her ability to do these things. And I'm like, you guys couldn't dream of being able to do the breadth of things she does and to apply her mind equally to all of those things sharply. I want to ask you what that's been like. You now run your own business, you're your own boss. You've still got to deal with the outside world. And you deal with a lot of very powerful people, a lot of very important people. What is that like? So when Anjaliയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ കഥ like it's exact opposite. I was never bothered about expectations. ആരെന്തോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിചാരിച്ചില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് യു ഡിഡ്. ഞാൻ പിന്നെ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് വിക്ടോറിയ കോളേജ്. അവിടെ ഞാൻ നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരിയായിരുന്നു കോളേജിൽ. ഒരു കൊല്ലം ഒരു പാർട്ടി, അടുത്ത കൊല്ലം ആ പാർട്ടിയെടുത്ത് അടികൂടി വേറെ പാർട്ടി, പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ എല്ലാവരും അടികൂടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എല്ലാവരും തല്ലായി അങ്ങനെ. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ബട്ട് what you said today, right, about economics, external affairs. So I was interviewing A.S. Dulat, who was the RANW chief of India, and he was also in IB chief of India, and Shiv Shankar Menon, who was the external affairs secretary. ഈ രണ്ടുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല. അതായത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. You wouldn't have known that if you watched the session. So I told them before itself, എനിക്കിതായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. എന്നാൽ സെഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാണ്. So my colleague Nidhi is here. So we were supposed to discuss questions yesterday. But Nidhiyodu പറഞ്ഞു എനിക്ക് I can't figure out questions, but I can listen to people. So when they say something, I know how to then ask something, right? Ask back. So that's my only technique. Even economics is the same way. I just like listen to what she's saying and then I make up my next question there. About running your own organization, it is quite difficult. But again, I sort of insulate myself from the outside world. ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്തത്. അന്ന് കരുണാനിധിയും ജയലളിതയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. 2G സ്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ നെയിം, അന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം പരിചയമുള്ളൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ മുറിത്തന്നെ ലൈവ് ചെയ്യാണ്. അന്ന് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോകും. പുറത്ത് വന്നിട്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാർത്ത തന്നെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ചാനൽസ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് സംസാരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് എ ഫൈനൽ നെയിൽ ഓൺ ദ കോഫിൻ എന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുറേ കൊല്ലം അവരെന്നോടത്ത് ശരിക്കും സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ്, ലൈക്ക് വി വർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താണെന്ന് പറ്റി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ലൈവിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചു, ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഫൈനൽ നെയിൽ ഇൻ ദ കോഫിൻ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ സേ, വാട്ട് ഐ റൈറ്റ്, there is a person who's reading it, right? There's a certain sensitivity to it which I have to apply, which I never did. And the second experience for me was, there was this case of a French diplomat. His name was Pascal Mazurier. പാസ്കൽ മസൂരിയറിൻ്റെ ചെറിയ മകളെ അയാൾ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കേസ് അയാളുടെ ഭാര്യ ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് എ മലയാളി. അപ്പോൾ മലയാളി ആയതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അവർ എന്നോട് മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ തരാം. നമുക്ക് ഒരാൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഷാരൻ രാജ് ഗ്രീഷ്മയുടെ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കേസൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ നമുക്കൊരു വിചാരമുണ്ട്, ഞാനാണ് കോടതി, ഞാനാണ് പോലീസ്, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവർക്ക് നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുമോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത്? ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്, ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ടി വിയിൽ ഞാൻ പറയും. ബിക്കോസ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ദ മോർ ഗോറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ ഗിവ്, ദ മോർ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ആംഗ്രി ആൻഡ് ദ മോർ ദേ വിൽ വാണ്ട് ജസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതാണ് ആ ലോജിക്. ഞാൻ കുറേ കൂടെ ഭീകര ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നിർഭയ അങ്ങനല്ലേ സംഭവിച്ചു, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗോറി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം റേപ്പില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ, ബട്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് മൈ ഡോട്ടർ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഗ്രോ അപ്പ്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഗോയിൻ ടു റിയലൈസ് that her hymen was torn, that her father did this to her. Maybe that's not the way for justice. So that was a big lesson for me in TV, that when I start my own organization, I have to be much more sensitive. I think that was my first big learning, and then from it started. And so I insulate myself from a lot of people. In fact, WCC is the only organization with which I find sisterhood, and I don't mind like putting quick pictures on Instagram or
saying that I'm proud to say that you're my friends in whatever way, in many of you. But with others, I don't do that because I feel like as a reporter, I have to stand apart from them. But here, I feel a sisterhood. So I have this amusing thing of how insulated she keeps herself. കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മുമ്പേ ആർക്കോ ധന്യനെ നേരിട്ട് കാണണം, മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ധന്യയുടെ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരോ അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തു. അവർ കാണാൻ പോയി ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് അവർ ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല. ഫൈനലി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഓഫീസാണ്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓഫീസ്. ആരോ വന്നിട്ട് ഇവരെ കൂട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ടു കീപ്പ് us സേഫ്. ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പോലും they cannot find our office. That is how insulated they've kept themselves. And she says all of this very lightly. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് to be reporting everything in the way she does, ഒരു fearless kind of reporting, ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അത് കൂടാണ്ട് ഐ തിങ്ക് വാട്ട്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ധന്യയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണോർ ഹാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ജേർണലിസമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇതുവരെ ആൾക്കാർ അത്രയധികം ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു സ്പേസിനകത്ത് കയറി ടു മേക്ക് എ മാർക്ക് ദെയർ. That is a real pioneering effort. So kudos to you for that. Because it's not an easy thing to do. And വേണ്ട സമയത്ത് to collaborate with a like-minded partner. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ലോണ്ടറിയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണത്, ആ കൊളാബറേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫോർ us as viewers. അതേസമയം ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണോർ that's a wonderful thing to do. So but that's also for safety. For example, ഇപ്പോൾ ഉള്ള യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് റിയലി ലൈക്സ് അസ്. നമ്മളെ വലിയ സ്നേഹമാണ് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് they try to bring laws to ensure that digital media does not survive in India. So one way for us to stay is also to band together. It's strength in numbers. For example, election coverage via Scroll, News Laundry, Caravan, News Minute ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ജയിലിൽ ചിലപ്പോൾ പോവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണെന്നുള്ള കൂടെ തന്നെയാണ്. പോയാലും കൂട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. I wanted to talk a little bit about so you cover the South primarily, right? You work in the South or in South Indian cinema primarily. I have only just come to the South, right? I moved to the South for the first time in my life 10 years ago. I worked primarily in Europe and then in Hindi cinema. And working in Europe, you develop a certain kind of, there's a certain to the pointedness about getting a job done. There's a lack of deference. There's all of that. And so when I first got to Bombay, and the very first Hindi film I worked on was The First Dawn. And a few days into the shoot, a young gentleman came up to me and said, "Ma'am, don't mind, please. But you need to call the DOP sir." So I was like, to be fair, when I'd left India and gone to England to study and I called my film school professor sir, because that's what I was used to growing up here, he had said, "Please don't call me sir, call me by my name. You are now an adult." So I said, "Okay." So I'd gotten used to not having to do that, right? And I came back here and I was calling everybody by their names, treat them respectfully. And I said, he said, "You have to call him sir." And I was really a bit taken aback. Took me 2 minutes. And then I called the guy back and I said, "Can I ask you something?" He said, "Yeah." I said, "Considering that I am older than the DOP, I have more years of experience in work than the DOP, and the both of us are equally doing our first feature film, shouldn't he call me ma'am? Like, just by your logic, should he not call me ma'am?" And the boy was a little lost. It had never occurred to him that these things can work both ways. ഇല്ല, നിങ്ങൾ പുരുഷനെ സേർന്ന് വിളിക്കണം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പുള്ളിക്കാരനെക്കാട്ടിലും പ്രായക്കൂടുതലുണ്ട്, പുള്ളിക്കാട്ടിലെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരനെ ഹയർ ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പുള്ളിയെ സേർന്ന് വിളിക്കണം. So I want to talk a little bit about this idea of deference, right? It's a very Indian habit. We're constantly told, be deferential to your elders, be deferential to visitors, be deferential to men. What do you ladies think about this idea of deference?
I think it is very much part of the culture that you grow up with as well. Personally, I very easily call people senior to me as sir. Senior, yes. Yes, senior. But കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എല്ലാവരും കയറി ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. എനിക്ക് നല്ല 2 ഏട്ടന്മാരുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആരും പൊതുവെ ചേട്ടാന്നൊന്നും വിളിക്കാറില്ല. So I prefer sir as, a thing which keeps it at a formal professional distance. That's my preference. But I'm familiar with what you're saying. I think it has to, among equals, if it is just a cause of gender, I think the first name will more than do. I've been in awkward situations where വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ പ്രായക്കാരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പൊസിഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർ പലപ്പോഴും എന്നെക്കാട്ടും യങ്ങറാണ്, പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അറിയില്ല. They think I'm younger just by default. They get very offended. I remember there was somebody who got so offended, he thought I was being very casual with him and that he was older and more senior and therefore I should tell him. So I just kept wondering and I said, this is strange. I think it comes from a place where offended ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും ഒഫെൻസീവ് ആവും. അതേസമയം നമ്മളെ നേരിട്ട് ഒരു ഈക്വലായിട്ട് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ സാറിന് ഒന്നും വിളിക്കണ്ട, പേര് വിളിച്ചാലും അവർ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. It's when you want to be offended that happens. But I mean, is it possible to be respectful to somebody without calling them sir? I think so, or ma'am, for that matter. I have never encouraged any of the, production assistants or ADs that work with me to call me ma'am. I find it I don't like that kind of unthinking deference. Just as a matter of habit to do that, I don't like it. But I also find it like it ages me. I have no problem saying sir, ma'am. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കും, അതൊരിക്കലും പ്രശ്നമേ അല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചില മനസ്സിൽ ചീത്തയായിരിക്കും വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക, എന്നാൽ പോലും I don't care. I'll say sir, ma'am. But my point is, what I've realized from when I was a young reporter is that men are thought to be more serious than women reporters. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈടായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം, like I asked my former boss permission and then I'm talking, not Arnab Goswami, another boss. സോ എന്നെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കല്യാണങ്ങളുടെ കവറേജിനൊക്കെയാണ്. ഈ ജ്യോതിക ആൻഡ് സൂര്യ ഗോട്ട് മാരിഡ് വെൻ ഐ വാസ് എ യങ് റിപ്പോർട്ടർ. അപ്പോൾ അവർ കല്യാണം കവർ ചെയ്യാം, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കുന്തം അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ജ്യോതിക പിങ്ക് സാരിയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ബിക്കോസ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ. ഐ വാസ് സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ജ്യോതിക സാരി. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പിങ്ക് സാരിയാണ് അവസാനം വാങ്ങിച്ചത്. ബട്ട് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതം ഫുൾ ഇങ്ങനെ പോകും. ഞാൻ വല്ല കല്യാണം കവർ ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പായപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ, ഞാൻ സാറിന്നൊക്കെ വിളിക്കുമെങ്കിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പീഡ് നടന്നു. രാവിലെ 5 മണിക്കായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാമ്പീഡ്. അറൌണ്ട് 40 to 43 people died ബിക്കോസ് they went to buy some, I think free goods were being given. എല്ലാവരും മരിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറ പേഴ്സൺ വിളിച്ചു 5:30-6 മണിക്ക് പറഞ്ഞു. സോ ഐ ഷുഡ് ഹവ് കോൾഡ് മൈ ബോസ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഞാൻ അവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഷുഡ് ഗോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സീരിയസ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെഡിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂപ്പർക്ക് 1 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു, 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു, മൂപ്പർ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ സുഖമായി അവിടെ പോയി അത് കവർ ചെയ്തു, ന്യൂസ് വന്നു. അയാൾ 9 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോഴേക്കും കഥ ഫുൾ തീർന്നു. ദ ജൂനിയർ റിപ്പോർട്ടർ has gone there and covered it. So then my channel people know that okay, ഈ കുട്ടിക്കും ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I've always figured out ways around the deference from the beginning itself because that was the only possibility for me. But there's another thing to this. പലപ്പോഴും especially early days when I had just come in, ഈ പുരുഷന്മാരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് നമ്മളെ മാം എന്ന് വിളിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പം മാം എന്നൊക്കെ ചിലവർ വിളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവും. സോ ദെൻ ഐ സേ കോൾ മീ അഞ്ജലി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ അഞ്ജലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും. അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ടോൺ മാറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. ഐ റിമെമ്പർ വെൻ ഇനിഷ്യലി റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ. ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ചാടിക്കുരുവിന് എന്തോ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടറും ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവർ ലേഡീസിനെ അയക്കുള്ളൂ, ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് ലേഡി റിപ്പോർട്ടർ വരും. അവർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചും അറിയണ്ടാവില്ല, ഫിലിമിനെക്കുറിച്ചും അറിയണ്ടാവില്ല. പലപ്പോഴും വളരെ ഈ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടറിനെ ആയിരിക്കും അയക്കേണ്ടാവും, എന്നെ പോലെ. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ബി എ വെരി യങ് lady reporter and then it will be a senior male photographer.
പലപ്പോഴും. ഓക്കെ, വന്നിട്ട് ഈ മെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, റിപ്പോർട്ടർ മാം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ മെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പറയും, അഞ്ജലി ഇവിടെ നിന്നോളൂ. ഓക്കെ, എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഈ പൂ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കൂ. And I'm wondering, what? Like, for what? അല്ലെ, അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ പൂ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പോകണില്ല. യുനോ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. So I remember him thinking, like she's actually answering back. So that kind of a thing, ഈ മാമിന് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ആളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഇത് അഞ്ജലിന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല, അഞ്ജലിന്ന് വിളിക്കണമെന്നില്ല, മാമിന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്ന് തിരിച്ച് പറയാം, അഥവാ അവരുടെ ടോൺ മാറുകയാണെങ്കിൽ. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡൈനമിക്സ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. So we've been told that we've been talking too much, and now as always, we should let you have some questions. So questions. mic undo, അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊടുക്കോ. ഒരാൾ ഒരു മൈക്ക് പുറകോട്ട് അയക്കോ. Hi. Hi. I'm just going to get. ഇങ്ങനെ പിടിക്കോ, hold it like this. Yeah. I'm going to get to the question so I don't waste too much of time. So my question is, with any women-led movement, there's always a parallel movement that's led by other set of women resisting that change. Like whatever you're asking for, there's another set of women who always say otherwise and fight it. Okay? So especially, and those set of women can come from your families or your own people. And in your case with WCC, if all of this is happening in a public space, right? Everyone's watching it, and these are women you work with, you interact with, and this is turning into a spectacle. And I want to ask, how do you navigate that, and how do you also protect your mental health through it? So mental health I'm still figuring out. But പലപ്പോഴും I've noticed that it is the fear of the unknown. Anything that makes people uncomfortable, they are resistant to it. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പോലും പലപ്പോഴും അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ആവുമ്പോൾ they don't want to change from that. And it is that resistance which is actually bringing that pushback, that no, this is not what we want, because we want to continue the way we are. So that is one thing. And you know, it takes a moment for them to change, be it men, women, whatever. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട്. But the minute one of them gets hurt, that's it. The minute they become a victim, whether it is any gender, immediately light bulbs flash and they realize why we're saying what we're saying. ഇപ്പോൾ WCCയുടെ ജേർണിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ 7 വർഷം മുമ്പേ തൊട്ട് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ക്രിട്ടിക്കലായി സംസാരിച്ച ആൾക്കാർ അവർക്ക് സ്വന്തം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് എനിക്കിങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാ കാലം അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ആ ഒരു ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും. പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ദ ഓൺലി തിങ് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ മോർ അവെയർ. ആൻഡ് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഓഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യുനോ അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിൻ്റെ ജേർണീൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അവർക്ക് അവെയർനെസ് വരുമ്പോൾ they will naturally come in. So they are on their path, we are on our path. And so I will not say I had this awareness 10 years ago. As an outsider to WCC, I just want to add a point which perhaps they will not tell you. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ വേഴ്സസ് സ്ത്രീ, സ്ത്രീയുടെ വലിയ ശത്രു സ്ത്രീ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴയ സേയിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പീപ്പിൾ ഇൻ WCC have told me അത് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട. ഡോണ്ട് പ്ലേ എ വുമൺ അഗൈൻസ്റ്റ് എ വുമൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ഫിലിമിലെ ഒരു സ്ത്രീ had asked a question to which another person from the industry had given an answer. But they were all saying that ഇതൊരു വലിയ വാർത്ത ആക്കരുത് because you should not pit a woman against a woman. So that understanding I feel all of them have, which is very good. For example, ഈയിടെയായിട്ട് മറ്റൊരു ആക്ട്രസും she gave a police complaint, it became a big deal, right? So I saw all of you standing up and I was like, that's so good, right? In fact, Hema committee report പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിനോദം was to check Insta feed of actors who never supported WCC before, yes, to see how many of them have turned.
I just want to add, this idea of woman against woman is weaponized, right? Women, like men, will fight whoever they need to fight for whatever they need to fight for. Whose is a just fight, whose is not a just fight, is for others to decide. But this idea, 99% of the violence on this planet is perpetrated by men against men. But nobody ever says, oh, men versus men. They always have this trope of women versus women, like it's some kind of weird thing. But that 99% of the violence perpetrated on the planet by men against men is never questioned. That is the norm. Why is that the norm? Why is it not someone who has an opposing point of view, man or woman, right? So, as WCC, we have people who oppose us, but in the same numbers and with the same sort of voraciousness, we have supporters. And nobody in the media, other than Dhanya, will tell you the stories about our supporters. But our supporters come in every size, shape, form, and gender. We have very, very many men who support us and would like to see the Malayalam film industry become a safer, more decent 21st century workplace for everyone. So this women versus women thing is not, it's not real. It's a construct. Any more questions? Yes, can you hear? Okay, so my question is about women in Malayalam cinema, not on screen but off screen. So if we see 2024, people keep saying, oh my god, so many new movies, great art coming out. But around like 200 movies were released, and I can't name even a single movie directed by a woman. And it is very disheartening. And like before a movie starts, you see like all the people who worked on it, and I have to like search to see like a name, which is like a woman's name. And it's like, will there be change? Will there be new female directors? Because can Malayali women not tell stories? What do you think? I think we can, but then why do we not see any change? There are structural issues that are generations old, right? And that's what we're trying to change. There are structural issues. There are power structures and people in those positions that don't want their very comfortable existence to be disrupted. And they see the sharing of space with women as disruptive and uncomfortable. Now, it's really weird because when I watch others raise little children, we always tell children, learn to share. Sharing is a good thing. But by the time they become adults, the men, at least in the Malayalam film industry, have lost that memo somewhere about sharing a space. We don't want to take the space over, nobody's interested. All of us are people who make films, want to make films. You think we want to spend half our life doing this, going to court, sitting with lawyers, talking about policy? I have no interest in those things. I want to make movies. So that is the effort. And if more people like you are interested in telling stories and more people like you take the fight in your home with your parents and come out and become part of the industry, it will change. But I'm also old enough to know that change takes time. I'm not unrealistic about it. So I can just share an incident. In 2007, when I was directing my first film, we had some days with extras, about 3 days. But on a day when we didn't plan to have juniors, I saw about 75 people on set. And I called up my producer and said, why do we have so many people? We don't want extras today. And then he tells me, so there would be people, there would be a crowd. ഈ ആൾക്കൂട്ടം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് കാണാനാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് നിന്ന്, we are in 2024 today, easily there are more than 10 times women directors than they were back then. That makes me hopeful. See, you're seeing it from a scale of where it stands today.
let us remember where we started. Okay, it is important to remember how we've come. And trust me, there are many more coming. Today, for almost every position, when we want employment, if I put a crew call out there, at least 40% of the applicants are women. That in itself is a huge jump. And the director of a film, that's the highest position that you're speaking of, right? So, അവിടത്തേക്ക് എത്താൻ ഇത്തിരി സമയം കൊടുക്കൂ. പേടിക്കണ്ട, they're all on their way. Okay, remember that. And also, as an audience, one thing I would suggest is, if you want to see that female name there, when you see a female name in the poster, please go watch her film in the theaters. That makes the difference. At the end of the day, the women who are directing need investor confidence from the producers. And other empower ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ്. So as an audience, please go watch those movies. You're going to make sure there are more women directors around. Hi. ഞാനൊരു 18-19 years വരെ I didn't want to get married. I didn't want to have kids. ആ ഒരു മോഡായിരുന്നു എനിക്ക്. And unfortunately, I had good marks in computer science, so I became a computer science engineer. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ after my degree and all, I thought I wanted to do something that I like. I started writing. I've even sent some of my writings to Anjali Ma'am on Instagram. Desperately, I'm like, എപ്പോഴെങ്കിലും തുറന്ന കണ്ടാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. Did I respond? No. So sorry. It's okay. So I'm on that path now. But the thing is, I'm 25 now and I want kids. I want family. But my mindset has changed. So when I talk about this to my parents, to my friends, they all are saying you have to choose between these two. And I know I don't have to do that. I'm like, no, I do not have to do that. Do I really have to choose like that? No. Absolutely not. Throughout history, women have done several jobs. And in the modern era, let's say from the 20th century to now, women go out of the house and work, then they come back into the house and work, and we do a double load. And you have the children. So that's a triple load. So no, you don't have to choose. You choose what you want to do. If you want to take a break and have kids, you do that. If you want to have kids, run a business and write, you do that. Right? It really is, and this is why I said right at the beginning, it's about understanding what autonomy looks like to you. I would like to say, I was pregnant when I wrote Ustad Hotel. I went into labor before writing the third act. So I remember thinking the director is going to have labor pains because the third act is not ready. Immediately after the delivery, I went back to writing it. 90 days after I had my son, 91st day, I flew to Chennai with the baby, with the family, to finish the post-production of Moderator. Okay, within the first year, Moderator was released, Ustad Hotel was released. I watched Ustad Hotel with my baby on my lap. So, do not think. When I was doing Bangalore days, my son was 2 years old. Okay, I had to stop breastfeeding him because I had to go on shoot. So, these are things which will happen. It is your choice, how you will accommodate things. Trust me, it will take the mickey out of you. But then we want to live a life, right? We want it. It's a beautiful thing. Do all these experiences inform us. They enrich us. There is no need for you to give up on anything. Grab everything you want from life. Really, everything. So I don't think life is a choice between A, B, and C. You have to work to figure out എങ്ങനെയാണ് A, B, and C accommodate ചെയ്യുക. For example, when I became pregnant, I got a penta promotion. It means nothing. My salary didn't change at all. But apparently I got a penta promotion. So not everybody in my office was very kicked about my pregnancy. So I worked extra hard to just prove it to them that I can do it. But now when I look back, I feel like, why did I do that? I could have actually taken a break if I wanted. So in hindsight, you will realize a lot of these things. But the point is, there's no A, B, and C. Now, what would have worked for me, Anjali, or a lot of other people is also families and a system around you that supports you, right? There is no way that if you get married to a guy who thinks you should sit at home, that you are going to maneuver that very easily. So it's also about changing your surroundings, having conversations with your family, with your friends, with whoever you're going to marry, that this is it.
and ensure, like, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ when I had a small baby and I used to go for events, people like, ആരാ വീട്ടിൽ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത്? So I used to make a point to take a mic in that event and say, if my husband had come here, would you ask the question? So slowly all event organizers stopped asking me that question. But it's not a choice. But you have to ensure that you have a support system, unfortunately. The central pictures like Shaji George sir, and he remembers me very distinctly because I was one of the many filmmakers who met him to distribute their first film. But he remembers me because I took a 3-month-old baby into a distribution meeting. You know, so my baby is sitting in the rocker while we're having the meeting. So, you know, people will get you. So, I think with that we've come to the end of the thing. Big zeros flashing at us. Thank you all very much for listening as we freestyle. Thank you.